今日はルカによる福音書のシリーズに戻ります。Today we'll be going back to our series of Luke. 先週ちょうどイエス様の復活をお祝いするイースターでした。Last week was a day when we commemorated the resurrection of Jesus, and that was Easter. ですがちょうど私がずっと読んできたルカによる福音書のシリーズはもう少しイースターが続きます。And as you will notice, the series I've been going through, that the series of Luke, is a kind of continuation of Easter. 今日はルカによる福音書の23章の50節から24章の12節までです。So today we'll be looking at Luke chapter 23 from verse 50. Sorry. 24の12。24, 12, right, sorry. はいイエス様が復活された後の出来事について今日も入れてあと3回読んでルカによる福音書は終わります。So including we'll be looking at, this is our third last time when we'll be looking at the days when Jesus resurrected on the cross. 今日読む箇所はただイエス様の死の直後に戻って復活の直前の出来事から始まります。So today's what we will be looking at is what happened immediately after Jesus' death on the cross and prior to his resurrection. イエス様はユダヤ人の習慣に従って埋葬されることになりました。So Jesus was buried according to the Jews' custom. 最初に23章の50節から56節を読んでいきます。So let's first read from verse 20, chapter 23, 50 to 56. さて、ヨセフという議員がいたが、善良な正しい人で、同僚の決議や行動には同意しなかった。ユダヤ人の町有馬太の出身で、神の国を待ち望んでいたのである。この人がピラトのところに行き、イエスの遺体を渡してくれるようにと願い出て、遺体を十字架から下ろして雨布で包み、まだ誰も葬られたことのない岩に掘った墓の中に収めた。その日は準備の日であり、安息日が始まろうとしていた。イエスと一緒にガリラヤから来た婦人たちはヨセフの後についていき、墓とイエスの遺体が収められている有様とを見届け、家に帰って香料と香油を準備した。婦人たちは安息日には掟に従って休んだ。Now there was a man named Joseph, a member of the council, a good upright man, who had not consented to their decision and action. He came from the Judean town of Arimathea, and he himself was waiting for the kingdom of God. Going to Pilate, he asked for Jesus' body. Then he took it down, wrapped it in the linen cloth, and placed it in a tomb cut in the rock, one in which no one had yet been laid. It was preparation day, and the Sabbath was about to begin. The women who had come with Jesus from Galilee followed Joseph and saw the tomb and how his body was laid in it. Then they went home and prepared spices and perfumes, but they rested on the Sabbath in obedience to the commandment. イエス様が十字架上で息を引き取ったのは金曜日の午後でした。So Jesus actually died on the cross on a Friday afternoon. そして次の日の土曜日はユダヤ人の安息日です。And the next day, which was a Saturday, was a Sabbath. はっきりしたことはわからないんですが、安息日に十字架刑にされた犯罪人をそのままにしておくということはユダヤ人の掟で禁じられていたようです。It's not actually very clear, but it's believed that during the Sabbath, someone who was crucified and during the Sabbath, there was a command not to allow his body to remain on the cross. 特に死んだ人の遺体をそのままにしておくということはできなかったようです。And it was not possible to leave a body of someone who has died on the cross during the Sabbath day. ですからイエス様の遺体はそのまま行けば犯罪人用の墓地に運ばれるか、よくて一般の人の共同墓地に入れられることになったはずです。And in regards to this Jesus body, if it was to be left like this, he would be carried to
to the cemetery where the criminals were buried, or the other way was to get it and put it in a public cemetery. でもここで有馬太のヨセフという人が登場して、イエス様の遺体は彼によって引き取られて、身分の高い人用の新しいお墓に収められました。But from here we see the appearance of Joseph from Arimathea. He got Jesus' body and took it to a place which was reserved for people of high status and where no one had been buried before. それは金曜日の夕方でした。And this happened on a Friday evening. イエス様と旅をずっと共にしてきた女性たちはこの様子を見ていて、埋葬の準備をしていたとあります。So it's here written that the women who had been walking their lives with Jesus witnessed this and they made some preparations for his burial. 香油や香料を遺体に塗るというのはエジプトのミイラとかではなくて、死体の防腐処理のためではなくて、死者への敬意を表すためだったそうです。Actually, to smear perfumes and incense on a dead body wasn't performed as something to preserve the body, but it was a custom to kind of pay your respect to the dead person as a kind of ceremony, right? ですからヨセフも女性たちも自分たちがイエス様のためにできる最後のお世話のつもりで、最後の弔いのつもりでやっていたということです。And from here we can say that both Joseph and the women who were there, that was the only thing they could do, at least perform for the small funeral that they could perform for Jesus at that time. そしてちなみにここに弟子たちは登場していません。And as you can see, we do not have the disciples do not appear anywhere here. 後で出てきますけれども、彼らはユダヤ人たちに捕まることを恐れて、家の扉に鍵を閉めて隠れていました。So from here, the disciples will appear later, but from here we can say that maybe the disciples were fearing being arrested by the Jews and they were hidden in their homes or locked themselves to avoid being caught by the Jewish people. そしてそのまま土曜日がやってきました。And in that way, the Saturday was coming in. それぞれが土曜日の安息日を迎えて一日が過ぎていきました。And a full Saturday went by, and that was the Sabbath, and one day went in between there. その次の日、日曜日の朝にはイエス様は復活することになります。And the next day, which was a Sunday morning, it was the day when Jesus resurrected. ここで今日は最初に考えたいことがあります。And from here, I want us to think about something. なぜ神様はイエス様の十字架の死から復活までに3日間をかけたんでしょうか？ Why do you think it had to take 3 days from Jesus' death on the cross until his resurrection? 正確に言えば丸1日、しかもユダヤ人の安息日を間になぜ挟んだんでしょうか？ Yeah, that's to say there was one full day in between there, and that day happened to be a Sabbath according to the Jews' custom. Why do you think that had to happen? その答えは究極のところは神様にしか分かりません。But the truth is, it's only God who knows the real reason for that. でも一つだけ私たちにも答えられることがあります。But there is one thing we can say about it. それはヨセフも女性たちも弟子たちもイエス様の死を彼ら自身が自分のものとして体験しなければいけなかったということです。That's to say, Joseph, the women, and even the disciples had to undergo part of Jesus' death, to go through the part of Jesus' death, to experience it in some way. イエス様の苦しみの一部を自分のものとして経験しなければならなかったということです。They had to experience Jesus' suffering as their own in some way. 彼らはイエス様を神様からの救い主でメシアだと信じてきたのに、そのイエス様は目の前で残酷な方法で殺されてしまいました。Yeah, despite them believing that Jesus was God, their Savior, they actually had to witness Jesus dying on the cross in a very, very cruel way. しかもそうなったのは自分たちにも責任があると分かっていました。And part of that was what made it worse was
they were partly responsible for that manner of Jesus' death. イエス様を助けようともしないで逃げ出して遠くから見ていただけでした。It's because they didn't even try to offer any kind of help. They were looking from afar and witnessing that from afar. They ran away from that. 彼らは自分がしてしまった過ちを後悔してそれが取り返しのつかないということに絶望していたはずです。I believe they were in a state of despair because they actually had to run away. They couldn't offer any kind of help. They remained in that kind of hopeless state. 安息日というの、安息日というのは彼らにとっては神様の恵みを感謝する一日ですけれども、その時の彼らに神様に感謝することは無理だったと思います。Actually, the Sabbath day is a day when people were supposed to give thanks to God. But in this particular day, which was a Sabbath, a Saturday, I don't think there is any reason when they have to say thank you, God, because Jesus is dead or something like that. It's kind of impossible. その正反対で一体自分たちは何をしてしまったのか、神様はどこにいるのか、神様は何を考えておられるのか、恵みの神は本当にいるのか、混乱していたはずです。On the other hand, I believe they were kind of in a state of confusion, not knowing, is there really God? Why did it have to happen this way? And I think they were in that kind of state in their minds, and they were not actually very pleased with God at that time. でもそれこそイエス様が十字架の上で置かれた状況ととてもよく似ています。And we can see from here that this is kind of looks more similar to the situation that Jesus was put on the cross. 神様に見捨てられたという絶望です。It's because God had actually abandoned him to some helpless state. イエス様は逮捕されてから十字架で死なれるまでこの絶望を味わいました。He underwent this kind of condition from the time he was arrested until he died on the cross. 同じ苦しみと絶望を弟子たちはイエス様の死によって体験したということです。And we can say that this kind of suffering, even the disciples underwent this suffering by witnessing the events that happened on the cross. もっと長くてもよかったのかもしれませんけれども、神様はその期間を丸一日だけにしました。It could have been better if this was they had to go through that in a long time, but God actually made it just one full day. 私たちも同じようにイエス様の死を自分で体験する必要があります。And from here we can say we ourselves, we need to experience Jesus' death in ourselves, personally experience it. 弟子たちが丸一日味わうだけで済んだように、私たちもずっとその苦しみを味わわなければいけないというわけではありません。As the disciples had to undergo it in just one day, we do not necessarily have to go through it throughout our lives. でも自分のこととして知らなければいけないことです。But we have to know that it's part of us. それはまずイエス様が死なれたのは私のためだったと知ることから始まります。And it starts from you getting to know that the reason Jesus died was because of your own self. 私たちはみんな神様に頼らずには生きられない存在です。We cannot live on our own without relying on God. それなのに神様を捨てました。But despite knowing that, we kind of said no to God. We abandoned him. 自分は神様なんて頼らなくても生きていけると思うのは勘違いです。It's a kind of misconception for you to believe that you can survive without relying on God. 自分が今一番頼っているもの、一番大切にしているものが自分の一生を正しく導けるものかどうか、時々考える必要があります。We have to think about what you always rely on, what is leading your life, what your life depends on. We have to deeply think about it. 反対に自分の人生の目的が分からなくて何を信じて進めばいいのか分からないと感じるならその感覚は間違っていません。And it's actually not a mistake for we all undergo this when we think that what's the purpose of my life? I don't know the purpose of my life. Where am I leading to? That kind of thought is kind of normal.
私たちが本当に頼るべきもの、そして人生を委ねて安全なものは自分でも誰かでもなくて神様しかいません。Because the only person we cannot rely on any other thing besides God, and it's the only place where we can feel safe. それなのに私たちはどうしても神様を否定したくなる性質を持っています。But despite all that, we have that innateness in us where we tend to throw away God, それが私たちの罪です。and that's the sin in us. この罪の性質に従って私たちは神様をずっと拒んできました。And because of this sinful nature in us, we have always lived our life in trying to deny God. その結果、間違った判断によって誰かを傷つけて、そして自分も傷つきます。And as a result, we tend to hurt other people and even hurt ourselves. そして最終的には神様に見捨てられて死ぬしかありません。And as a result, the end result is just God kind of gives up on us and we end up just dying. そんな結末を食い止めるためにイエス様は私たちの身代わりになって死なれました。And to prevent that from happening is the very reason that Jesus came to die in place of us. このことを私たちはまず自分のこととして知らなければいけません。And we have to know this to personally get to know this as part of us. そして何度でも思い出す必要があります。And we have to keep recalling it and remembering it. 神様を嫌うのは私たちの罪であり、私たちの古い性質です。To deny God is actually the sin in us that causes us to do that, and we are born in that kind of nature that causes us to try to go astray from God. この古い性質を持った私たちはイエス様と一緒に死ななければいけません。And that old self in us that tends to deny God, it has to die with the death of Jesus. もう一つ私たちが知るべきなのは、私たちはイエス様と一緒に苦しんでもいるということです。And one other thing that I want us to remember is that we are also sharing the suffering that Jesus went through. イエス様を苦しめて殺したのも私たちの罪なのに、その私たち自身も苦しんでいるというのは矛盾しているように感じます。Actually, what caused Jesus to die was part of us, and we are also suffering as a result of that. It appears like a contradiction, but that's actually what it is. それが罪のもたらす現実です。And that's what sin is all about. 神様はどこにおられるのか、なぜ助けてくださらないのか、なぜ私を見捨てたのか。この叫びは前回の十字架の場面でお話ししましたが、イエス様の叫びであり、私たちの叫びです。Where is God? Why did he abandon me? Why is my life like this? This kind of cry, I remember I mentioned it during last time when we were talking about Jesus' crucifixion on the cross. And it was the same cry that Jesus made. もしこれまでの自分の人生を振り返って神様がいるとしたら、なんてひどい神様なんだろうと思われるとしたら、神様はあなたの人生を遠くから眺めて楽しんでいるのではなくて、一緒に苦しんできたと知ってほしいと思います。So if you look back in your life, there are situations when you think that, why did God allow me to go through this? Why is he looking at me from far and just enjoying my suffering? It's not the case. God is actually having the same suffering and sharing the suffering with you. そしてあなたを苦しめてきた人たちの罪を神様は知っています。And he knows the sin of the people who are making you to suffer. 先にお話しした通り、あなたにも罪はありますけれども、他の人たちの罪についてはあなたには責任はありません。I have to mention this clearly that, yeah, you may be having a sin in yourself or in your sinful nature, but other people's sins is you do not have to bear their sins. You have to bear your own sin, not theirs. ちょっと
神様は私たちが苦しんでいるときに共に苦しんでおられる方です。God is the God who shares our suffering, 何が証拠かというとイエス様です。and the evidence to that is found in Jesus. イエス様は何の罪もなかったにもかかわらず、人々にも神様にも見捨てられて絶望のうちに死んだ方です。Jesus, despite having no sin or having committed no crime, was abandoned by both God and even people say abandoned him. それは私たちが感じる絶望と同じです。And it's the same kind of despair that we experience in our lives. ですから人に傷つけられたり、そして神様にも見捨てられてしまったと思うとき、私たちはイエス様の絶望を味わっていると言えます。And the time when we feel that people have given up on us and God has abandoned us is the time when we experience part of the suffering that Jesus went through. でも少し先取りになってしまいますけれども、イエス様は復活されたので、この絶望はもう過去のもので恐れる必要はありません。And we do not have to fear because Jesus resurrected on the cross, and the suffering we go through and all that kind of despair that we experience in life should be put in past tense. 絶望はイエス様が十字架で死なれた時に一緒に終わりました。That suffering, that helplessness, that hopelessness actually ended with Jesus' death on the cross. 絶望してしまうのは私たちの古い姿です。And that desperity actually is part of our old self. この古い私たちもイエス様と一緒に死ななければいけません。And the old in ourselves has to die with the death of Jesus. 私たちの罪との戦いは続いていて、その中で苦しみもあります。We actually continue to fight the sin in us, and in that there is always some kind of suffering. でも罪と罪のもたらす絶望はイエス様がすでに十字架でもう担ってくださいました。And Jesus actually had to bear the sin and the result of that sin. Jesus had to bear that on the cross. だから罪と絶望はもう古くなりました。And that we can say that both the sin and the desperate is some bygone. ですからイエス様と一緒にこの古い自分に私たちは死にましょう。And that's why I say that let the old self in you die with the death of Jesus. じゃあ新しい私たちはどう生きるのかということですが、続きを読んでいきたいと思います。So next I would like to say something about how we should live our new selves, and let's continue reading. 24章の1節から12節です。It's chapter 24 from verse 1 to 12. そして週の初めの日の明け方早く、準備しておいた香料を持って墓に行った。見ると石が墓の脇に転がしてあり、中に入っても主イエスの遺体が見当たらなかった。そのため途方に暮れていると、輝く衣を着た2人の人がそばに現れた。On the first day of the week, very early in the morning, the women took the spices they had prepared and went to the tomb. They found the stone rolled away from the tomb. But when they entered, they did not find the body of the Lord Jesus. While they were wondering about this, suddenly 2 men in clothes that gleamed like lightning stood beside them. 婦人たちが恐れて地に顔を伏せると、2人は言った。なぜ生きておられる方を死者の中に探すのか。あの方はここにはおられない。復活なさったのだ。まだガリラヤにおられた頃お話になったことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人の手に渡され、十字架につけられ、3日目に復活することになっていると言われたではないか。In their fright, the women bowed down their faces to the ground. But the men said to them, Why do you look for the living among the dead? He is not here. He has risen. Remember how he told you while he was still with you in Galilee. The Son of Man must be delivered over to the hands of the sinners, be crucified, and on the third day be raised again. そこで婦人たちはイエスの言葉を思い出した。そして墓から帰って11人と他の人皆に一部始終を知らせた。
それはマグダラのマリア、ヨハナ、ヤコブの母マリア、そして一緒にいた他の婦人たちであった。婦人たちはこれらのことを人たちに話した。Then they remembered his words. When they came back from the tomb, they told all the sins to the 11 and to all the others. It was Mary Magdalene, Joanna, Mary the mother of James, and others with them who told this to the apostles. しかし使徒たちはこの話がたわごとのように思われたので婦人たちを信じなかった。しかしペトロは立ち上がって墓へ走り、身をかがめて中を覗き込むと雨布しかなかったので、この出来事に驚きながら家に帰った。But they did not believe the women because their words seemed to them like nonsense. Peter, however, got up and ran to the tomb. Bending over, he saw the strips of linen lying by themselves, and he went away wondering to himself what had happened. この女性たちはイエス様への最後のお世話をすると思ってお墓に向かったのに、お墓にはイエス様の遺体がありませんでした。These women, thinking they would went to the tomb thinking they would perform the last funeral or pay their last respect. But when they reached the tomb, they didn't find the body of Jesus. 代わりに天使たちに出会ってイエス様は復活したと告げられました。But they were met by the angels and told that Jesus had resurrected. このことを11人の人たちも女性たちから聞きましたけれども、誰も信じませんでした。And they told this to the 11 apostles, but no one believed them. お墓を見に行ったペテロも確かに遺体がなくなっていることは確認したものの、何が起こったのかはまだ理解していません。The Peter, who actually ran to the tomb, verified that Jesus' body was not there, but he couldn't really come to understanding of what was all this about. 女性たちもまだ完全には分かっていませんでした。The women themselves didn't understand. 彼らがイエス様の復活の意味を理解するのは、復活したイエス様に彼ら自身が会ってからです。They actually came to terms with the resurrection of Jesus after meeting Jesus himself. そのことは次のところでお話ししたいと思います。I'll talk more about this in the next section. その前に先に私たちはここでイエス様が復活した意味を考えておきたいと思います。And from here, I want us to think about the meaning of the resurrection of Jesus. 今日前半でお話ししてきた通り、イエス様は死ななかったわけではなくて、確かに一度死にました。As I mentioned at the beginning of today's sermon, Jesus actually died on the cross. そうしなければ私たちを救うことはできなかったからです。If that didn't have to happen, then he couldn't have saved us. でもイエス様は死んだままではいませんでした。But Jesus did not remain dead. 生き返って罪の力も死の力も神様には勝てないということを証明しました。He resurrected, and through that he actually proved that God is more powerful than the power of both death and the power of sin. イエス様は罪の力にも死の力にも勝利したということです。He emerged victorious over the power of death and the power of sin. そして罪と死に終わりを告げました。And that marks the end of both sin and death. そして永遠の命を私たちに与えてくださいま And he した。 gave us eternal life. 前半で私たちは罪と絶望には死ななければいけないとお話ししました。In the beginning, I talked about that we have to die with the sin, and despair in us has to die. その代わりにイエス様の復活を通して私たちに与えられたのは神様の愛に生きる人生です。And we're given the life of living, the life that we have to live with the love of Jesus Christ. 虚しいものを追いかける人生ではなくて、神様を愛して神様を追いかける人生です。Our lives shouldn't just be a void where we seek for nothing, but should be a life of seeking for God, God's love. そして神なんていないと思われるような絶望の中にこそ神様は共にいて私たちと共に苦しんで
愛してくださっているということを知る人生です。And that's the life of knowing that God is with us even during the time when we are desperate and when we are seeking for answers from Him. この人生は肉体が死んでも神様の愛の中で永遠に続きます。And this life actually continues even after our flesh is long gone. 神様はイエス様を通して証明されたように死を超えて永遠に生きておられて私たちを愛しておられる方です。God, as we can witness through the resurrection of Jesus, that He actually goes beyond the life, our physical life, and His love continues forever. ですから私たちは体がある間も亡くなってからもこの神様と共にいることができます。And from here we can say that even when our flesh is gone, and even when we are still alive, God is always with us. それがイエス様の復活によって私たちに与えられた新しい生き方で新しい命、永遠の命です。And that's actually what we received through Jesus' resurrection of the cross, the new life and the new way of living. 天使はイエス様のお墓にやってきた女性たちにこう言いました。This is what the angel told to the ladies who came to Jesus' grave. なぜ生きている方を死者の中に探すのか。Why do you search for the dead among the living? Or 私 for the living among the dead, sorry. 反対だった。私たちは自分の罪と絶望によって大切なものが見えなくなってしまうということがよくあります。Actually, because of our sinful nature, we tend to forget and lose sight of what is very important in our lives. 今日これまでお話ししてきたことを聞いても自分には遠いことのように感じる方もいるかもしれません。And even after listening to today's sermon, you may think that this doesn't apply to me. That looks like something very far from my own life. でもそれは仕方のないことでもあります。It's actually normal to have this kind of feeling. イエス様が復活したと天使たちから聞いた女性たちもそのことを女性たちから聞いた弟子たちもすぐには信じられませんでした。Even after Jesus' resurrection, we can see from here that the women who visited his tomb and even the disciples who heard about Jesus' resurrection through the women didn't come to terms with it. They didn't understand anything. 私たちは誰も他の誰かに言われてこの新しい生き方を始めることはできないということです。And here we can say that all of us, this applies to all of us, by just listening to other people, it's not very, very easy to start a new life. 私たちは一人一人自分でイエス様に出会わなければいけません。We have to personally encounter Jesus in our lives. それは決して難しいことではありません。And it's not a difficult thing. なぜならイエス様の方から会いに来てくださっているからで It's す。 because Jesus will actually come and receive you. イエス様の遺体がなくなっていることを知った女性たちの中にマグダラのマリアという人がいました。Among the women who went to Jesus' tomb and found his body missing, there was a woman called Mary Magdalene. ヨハネによる福音書にはこのマリアが復活したイエス様と再会した時のことが書かれてあります。And if we look at the Gospel of John, there's some detail about her encounter with Jesus. 20章のヨハネによる福音書の20章の11節から18節なんですが、ここでは16節まで読みたいと思います。It's actually written, you can see it in John chapter 20, verses 11 to 20, but we're going to look at from verse 11 to 16. 18だけ。18, sorry. 司法に載ってないのでスクリーンを見てください。 It's not in your bulletin, but you can see it on the screen. それかもちろん皆さんの聖書で。Or even you can see it in your Bible, actually. マリアは墓の外に立って泣いていた。泣きながら身をかがめて墓の中を見ると、イエスの遺体の置いてあったところに白い衣を着た2人の天使が見えた。1人は頭の方に、もう1人は足の方に座っていた。天使たちが、夫人よ、なぜ泣いているのかと言うと、マリアは言った。私の主が取り去られました。
どこに置かれているのか私には分かりません。こう言いながら後ろを振り向くと、イエスの立っておられるのが見えた。しかしそれがイエスだとは分からなかった。イエスは言われた。婦人よ、なぜ泣いているのか、誰を探しているのか。マリアは園庭だと思って言った。あなたがあの方を運び去ったのでしたら、どこに置いたのか教えてください。私があの方を引き取ります。イエスがマリアと言われると、彼女は振り向いてヘブライ語でラボニと言った。先生という意味である。Now Mary stood outside the tomb crying. As she wept, she bent over to look into the tomb and saw two angels in white seated where Jesus' body had been, one at the head and the other at the foot. They asked her, "Woman, why are you crying?" They have taken my Lord away," she said, "and I don't know where they have put him." At this, she turned around and saw Jesus standing there, but she did not realize that it was Jesus. He asked her, "Woman, why are you crying? Who is it you are looking for?" Thinking he was a gardener, she said, "Sir, if you have carried him away, tell me where you have put him, and I'll get him." Jesus said to her, "Mary." She turned away. She turned toward him and cried out in Aramaic, "Rabboni," which means teacher. イエス様は復活された後、このマグダラのマリアに現れて、その後40日間にわたって弟子たちに現れたと言われています。It said that after Jesus' resurrection, he appeared to Mary Magdalene, and in a period of about 40 days, he appeared to the disciples. でも40日後には天に昇っていかれて、人間の目には見えなくなりました。And after the 40 days, he actually ascended into heaven and was no longer appearing to the disciples in his physical form. ですから私たちも今は目に見える姿でイエス様に会うことは残念ながらできません。And even as today, we cannot physically see Jesus with our own eyes. でもイエス様に会う方法は私たちもマリアも同じです。But the way of encountering Jesus is the same both for us and for Mary. マリアがイエス様に気がついたのは、イエス様に自分の名前を呼ばれた時でした。Mary actually came to terms with Jesus after he called her name. 私たちもイエス様が私のことを知っていると分かるときにイエス様に出会います。And we also come to encounter Jesus when we come to realization that Jesus knows us. イエス様が生きているんだと分かるということです。And that's coming to knowledge that Jesus is alive. それは一人一人違う経験です。And this is actually different for each one of us, differs from person to person. 劇的な経験をする人も中にはいますけれども、多くの場合はその人にしかわからないような日常の中での経験です。Some people actually encounter Jesus in a kind of dramatic way, but to most of the people, it's not something that comes out of a sudden, but through your daily life, you come to encounter with Jesus as you live your life. 他の人にはわからなくても、自分にははっきりわかる時があります。Other people may not notice that you already know about Jesus, but to you yourself, you know that, yeah, I've met Jesus. イエス様は私のことを知っていて、そして人間には与えられない深い愛で自分を愛してくださっていると分かるということです。Thus we come to know that Jesus knows about me and gives me the love that I cannot receive from human beings. 一度それが分かると、この人と一緒にずっと生きていきたいという願いが自然に起こります。And once you come to that realization, you begin to think that I want to spend the whole rest of my life with this person. 私たちはみんなそういうふうにしてイエス様との歩みを始めました。And I believe all of us started walking the life with Jesus through that kind of experience. そして今までこのことを知らなかった皆さんが今日ここにいるのは、
先にこのことを知った人たちがぜひ皆さんに知ってほしい、こういう生き方があると知ってほしいと願っているからです。And most of us we come here because someone who got to know Jesus before us had that wish and that prayer in him that I want my people to get to know Jesus as I've known him myself. イエス様は私たち一人一人に分かる方法で教えてくださる方です。And Jesus is actually someone who teaches us in a way that each one of us get to understand. ですからどうぞイエス様に呼びかけてイエス様に期待してください。And that's why I ask you to keep seeking him and keep calling his name. 今日は最初にイエス様と共に死ぬというお話をしました。We began today's sermon by saying that we have to die together with Jesus. それは罪と絶望の中に生きてきた古い自分に死ぬということです。And the meaning of that was that the sin, our sinful nature and our despair has to die with the death of Jesus. でもそれは言い換えるなら私たちはもう自分の罪と絶望の中で生きる必要はないということ And で that's to す。 say we do not need to live a life where we are ruled by the sin and despair in us anymore. その代わりにイエス様と共に生きる命を与えられています。 And as in place of that, Jesus gave us a new life that we have to live together with him. それは私たちの中には決して見つけることのできない生きるための力です。 And that's the power that we cannot get from other people, but only through him, the power to live. 神様に愛されて肉体の死を超えて生きるという希望です。 And that's the hope whereby we are loved by God and we are able to live beyond the death of the flesh. イエス様に出会って神様の愛を知って尽きることのない希望をいただきましょう。 So let's continue to live this life where we meet Jesus and continue to live a loving life with him. 私たちは日々新しい命をいただいて生まれ変わることができるようにされています。 We are made in a way that each day we are able to renew our lives and live a new life. そしてイエス様は今日も生きておられる方です。 And because Jesus is alive even today, ですからこのイエス様と一緒に今日も生きましょう。 and that's why we should live our lives with Jesus today お祈 and りし continue. ます。 Let's pray. イエス様、今あなたが十字架にかけられて死なれた時のことをもう一度思い返しました。 Today, Jesus, we remember the time that you died on the cross and resurrected. あなたの遺体がお墓の中に収められた時、暗いお墓の中に収められた時、私たちの罪と絶望もその中に収められました。 Our sin and our despair were buried at the time when your body was put in the tomb. 私たちの苦しみはまだ続いていますけれども、でもあなたはもうその中で希望がないということはないと教えてくださいました。 Jesus, our suffering may be continuous, but through that you taught us that we have hope in you. イエス様、あなたと共に私たちの人生をあなたに委ねたいと思います。 Lord, we dedicate our lives to you. 私たちはまだこの世界にいていろんな人たちと関わっていて、その中でどこへ向かえばいいのかわからなくなる時があります。 Lord, in our lives in this world, we meet so many different people, and through those encounters, we may lose sight of where our lives are headed to. でもどうぞイエス様、あなたが共にその中にいてくださって、そして同時に行くべき方向を示してくださっているということを私たちは知っています。 But we know that in all those conditions where we lose sight, where we don't know where we're going, you are always there to guide our way and to show us where to head to. ですからどうぞ今日もあなたがそばにいてくださるということを感じて、どうぞあなたが新しい力を与えてください。 Lord, please give us a new strength that we can experience your presence among us.
イエス様、どうぞ今私たち一人一人の生活の中であなたが生きておられるということをそれぞれに分かるように教えてください。 Lord, please teach us and let us know that you are always around us and living among us when in our daily lives, at our homes and where we are placed. 私たちの目は悲しみや絶望で曇ってしまってあなたが見えない時があります。 Sometimes we get blindfolded because of sadness. それでもそこにこそあなたは共にいてくださるんだとどうぞ分かるように教えてください。 But please, despite those conditions, please teach us that you are always with us in all that. 主よ、これからあなたに向かって共に歌うときにどうかあなたが語りかけてください。 Lord, please, from now we're going to sing to you. Please talk to us through this. どうぞ歌の言葉を通して私たちの心をあなたに向けて開かせてください。 Please open our hearts through the lyrics of the songs that we're going to sing. どうぞ主よ、今あなたが一人一人に必要なことを教えてください。 Please teach each one of us what is needed in our lives. そしてどうぞ私たちを導いてください。 And please guide us. イエス様のお名前によってお祈りします。 Pray this in Jesus' name. アーメン。